गुड मॉर्निंग अमेरिका, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जी आया ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਗਸਤ 23 2014 शनिवार परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह ताला जीसस क्राइस्ट भगवान राम कृष्ण शिव जी जिस ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗॉड ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੂਲੀਆ ਮੌਂਟੋਇਆ ਸ਼ੀਲਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮਿਸ ਜੂਲੀਆ ਮੌਂਟੋਇਆ ਸ਼ੀਲਡਸ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੂਲੀਆ ਮੌਂਟੋਇਆ ਸ਼ੀਲਡਸ, this is your full name. We welcome you in our talk show. This is Rama's talk show and you have almost 48 minutes to talk on the air. And this is a live talk show. Later on it will be on YouTube, on Facebook. Now, my first question is, why are you running for Central Unified School District? Good morning to you, Mr. Rama. Thank you. Good morning to you as well, ma'am. The reason why I'm running for school district, because I want to make a difference in our area. I want to make sure our children are academically sound and make sure that the people are heard when they have concerns. And they're able to call me and hopefully I can help them resolve any issues they might have within the district. ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। Since how long you have been living in this district? I've been in the Central District for 24 years. I've been very active with the district. I have belonged to many committees. I have been the chairperson for our measures K and B in the Central District. I'm currently with the Central Foundation. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਰ ਯੂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ to send some funds to other countries? No, not currently, no. It was just a joke. Oh, you scare me. ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੇ? So you don't want to send any money to other countries, you want to keep that money here. So you are not, that's the reason that you are not a part of international committee to send money to a third world. That is very true. Yes, sir. I really have enough for myself. Okay. So you got it where we are leading. Pardon me? So you got it where we are leading. Yes, definitely, definitely. ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। So if we will have funds, you will keep them in Central or you will bring it to Central or you will let it go somewhere else? Well, definitely to Central. I pretty much will support a lot of what goes on with Central. So definitely we'll leave it in Central just to help our district, our children, our parents, teachers, classified, whoever it can help. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਫॉर what district are you running? District 2. ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, actually it is not a district, it is Well, Central Unified School District, yes, Area 2. That is correct, Area 2. So you are running for Central Unified School District but Area 2.
Yes, that's correct. ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਏਰੀਆ 2 ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। What are the responsibility of a trustee in Central Unified? It's to make sure that everything is sound within our schools. Make sure that the right decisions are made to help our children be educated. So it's just making sure we're sound and we're doing the right things academically. ਜਿਹੜੇ 10 ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਸਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। Again, my question is, why are you running? Do you think that things are not going right at this moment in Central Unified? Well, I don't know that it's not going right. I personally feel that I just want to make a difference. I just let you know a little bit. I ran about 3 years ago for the same area too, and lost by 156 votes, which wasn't too bad. I had nobody's backing behind me, and I didn't have as big a force as I have now. So I'm just in it to win it. That's all I can tell you. ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ 156 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। What do you think that what changes need to be made in Central Unified School District that can bring Central Unified as a leading school in the nation, in the state, in our own community? I think basically it all starts with our board members and steps on to our superintendent. Yeah, we all need to work as a unity to make our district strong. And I sometimes don't think we have that unity. If we have that unity and work as a team, you can do a lot more as a team than as an individual. So basically, I think we should learn to work together as a team, know what the problems are out there, try to resolve them, and go forward. ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। What is your background and what do you do and what is your work experience that you are running for? I will ask the next question. Yeah. Let's go first. What is your experience? What is your job title? What do you do? Okay. I work for Union Bank of California currently right now. I am a mortgage loan officer. I have been in lending since 1990. Currently in the banking industry since 1977. Definitely dating myself, I'm sure. And have been very active in the community and different events that are going on, and very active in my work job. Have to be very, very visible with the real estate, with the realtors and bankers and so on and so forth. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 1977 ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1990 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। Tell us about your family, because when you are running for a school district, do you have children or your children went to Central Unified School District? You mentioned that you are living in this district since last 24 years. Yes, I have 2 children. I have a daughter who graduated from Central Unified, and I have a son
They graduated from Central Unified also. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। And currently I have a granddaughter who is attending a central school. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ। Yes, she is. Is she your support or she's giving you a hard time? She supports me. She likes that I do these things. I think she's pretty proud of what I've done. So she's proud of her grandma. Definitely. Good. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। What kind of experience do you have in education department? Basically, I graduated from Riverdale High School. It's a small country school with about 500 students. And from there, I went to California State University at that time. And I did 3 years of college and opted to move out. I had a full scholarship, and I didn't want to waste that scholarship by just attending and not doing well. So I basically thought I'd better go out there into the workforce to see what I could find. And that's when I entered into the workforce. I worked for Bank of America at that time. And I worked for them for 20 years. Wow. So ਇਹ ਰਿਵਰਡੇਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ just launched tablets for our children. Yes, they did. What do you think that is a good idea or was a bad idea for our children? Everyone is excited, parents, students, teachers. And superintendent, he also brought some dignitaries when the tablets were launched. AT&T executives were there. Their consultant was there. I also joined the function. But he didn't invite the community openly. Were you invited to that function? Yes, I was. Actually, yeah. I got an invite from Mr. Berg, superintendent, asking me to attend. My thought on those tablets, when they was first presented to us last year, I was excited for it because I was told that it was it's gonna have all the books on that particular tablet, and our children wouldn't have to worry about having books on their back or carrying them, so on and so forth. And then as time went on, I realized that there really was no books in there at this time. And I haven't asked the question, but I will, as to when those books are going to come or appear on our tablets. Currently, we have ST Math in it. What is that? ST Math. ST Math. Yes, okay. And that's for our children. It's the math that they're in currently, and so that's the only product that I know they have. Because honestly, I have not actually. My granddaughter's not brought her tablet home, so I don't know what it contains totally. I know they have them in the classroom currently right now, and they're just learning it also. They're just learning how to get onto the tablet and how to navigate it. So I believe once my granddaughter brings her tablet home, then I too will be able to see what she's doing there and have a better idea. I do know that the tablets are not, how do I say that? They don't take charge for a very long time. They must be charged, of course, when the children get home. And I believe that they have some rolling cabinets with outlets so that they can charge their tablet in case they didn't charge it at home, or if the tablet runs out while they're in school. I really haven't had the feedback from the teachers either, so I really can't speak for that. But I definitely will learn more about that particular tablet. ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ,
ਕੁਛ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਟ ਮੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ST ਮੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। What kind of politics is going on in Central Unified? There's a lot of politics in Central Unified, and I think with any school, there's politics all over the place. And I'll be honest with you, I'm not per se a politician. I just like to work to make things better. But unfortunately, it does become very political. For instance, this year we have Openings. there's 4 openings, excuse me, there's 4 openings. And in each opening, there's 3 people running, the incumbent plus 2 more. And what that does, in my area, I have 2,000 plus absentee voters, plus I have 5,700 regular voters. So you split that into 3, and it's going to be a tight race. It's definitely going to be a tight race. So this is why I'm out now, getting the word out about myself. I will be walking. Anybody that wants to come help me walk, they're welcomed. So it's definitely political. Definitely. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਸੀਟਾਂ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ how many votes are there? Absentee votes? Can you repeat? About 2,500 in my area. And regular? And 5,700 roughly. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2500 ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 5700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। So the total count is about 7,000 plus, maybe 8,000. ਬਈ ਲਗਭਗ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਏਡ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਏ ਬਿਗ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ। Yes, it is. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ what do you think about other candidates? Have you talked to them? Actually, I only met one candidate. I know all the incumbents, as I've been in the district for a long time, and they too have been in the district for a long time. I will not take anything away from them. They've done the best job they possibly could, I'm sure, with what's going on. But I think it's you are a very positive person. You didn't point any finger that this person did this wrong and that person did that wrong. You just want to keep that bucket of ice for yourself. And in these days, they are pouring that, what they are calling ice something, and it is going viral on internet. Oh, yes, the ice bucket. Ice bucket. Ice challenge. Ice challenge. Yes. So you want to keep that ice challenge to yourself. You don't want to reveal anything negative about these incumbents. Absolutely not. Okay, go ahead. I think I will respect that. I think it's like the oath that we took at the elections. You know, you run a clean campaign. You don't run a dirty campaign. And do you think that others, they will not run the dirty campaign? Well, you know, I don't know that. I don't know. It's yet to be seen. When I was running 3 years ago, I believe it was, there was instances where my what do you call those billboards? Your signs were my signs were stolen. Were taken down. Yeah, but you know, it's their conscience, not mine. I basically am going to do the best I can for what I can do, and that's what I do with everything. I've been so visible at the district that everybody thinks I work there, but I don't. I am just a parent, an involved parent, and I will continue to be that. But as a board member, I will be an involved board member, definitely. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੜਾਂਗੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਾੜਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਾਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 492287 492 2870। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਿੰਗ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼, ਪਾਸਪੋਰਟਸ, ਰਿਨਿਊਅਲ, ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਨੋਟਰੀ ਮੋਬਾइल, ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੀਅਲ एस्टेट सेल एंड परचेज, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੇਅਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ, ਅਨਲਾਫੁਲ ਡਿਟੇਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 49222870। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 492 2870। ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ 349 1481 ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 349 1481। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 276 99 99। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਫਿਜੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ 99 ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 274 66 15 ਜਾਂ 761 1600। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਡ 800 3312 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਡ ਨੂੰ 800 3312। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜ਼ ਫॉर ਲੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 276 9500। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵਧਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। KB ਬਰਾੜ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ 681 2828 ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 681 2828। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 277 2400 ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ ਰਾਮਾਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 141 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਹ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ, ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਨੋਟਰੀ ਮੋਬਾइल, ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਖੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ LLC ਦਾ, ਐਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਿਨਟਸ, ਉਹਦੇ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਫਾਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਤੇ FTB ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ $800 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪੈਨਲਟੀਜ਼, ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਡਿਊਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਮਿਸ ਜੂਲੀਆ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We are back on the record, Miss Shields. Yes. How big area do you have that you are walking in for your constituency? It's huge. Well, it's huge when you walk, right? When you drive, it's not a problem. Where I live, Do you use your bike or do you use any roller skate? No roller skates, no bikes. I can walk. That's good. That's good. How big is that area? It's pretty good size. It goes all the way to all in my area where I live, and that's in the it's in the Soroyan district, and it goes all the way up to Herndon Barstow and some parts of Liddell. Personally, I've never really, mile-wise, I couldn't tell you. I just know that I just walk and get my I have a suggestion. Shoes. Yes, sir. Realtors, they have a measuring walking stick. Oh, very good. Yes, they do. Yes. Use one, huh? Use one of that when you are walking and record everything. That's not a bad idea. It's not a bad idea at all, because definitely will do some walking on my own during the week, leaving just flyers and letting people know that I'm out there. People welcome when you personally walk it yourself, because you're Absolutely. actually doing the work. Yes. And that's a good thing. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੋਇਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ। If someone needs to reach from the community, Yes. and how they can reach you, how they can listen you, and how they can convey their concerns to you about children, about Central Unified School District, Yes. and that you can chat. Do you have a place where they can come and talk, like every week sitting somewhere on a Starbucks or somewhere McDonald's, or at a common place in the district, because this is a very small race, and in these races people, they don't open up their office, Right. campaign office, but they set up some kind of a place where they sit for 1 or 2 hours Yes. every week, have a chat with the community. Do you have set up any kind of place for your campaign? Actually, I can. I do. Personally, I work on appointments only in my job and my personal job, and I would be glad to take any appointments for anybody that needs to have or that has a concern. They can reach me on my cell phone. It's a 24/7 cell phone. I give it out to the public. It's area code 559-916-8046. And I do have places where I can go and meet. I currently am trying to get a place where I can hold some meetings, or where we can get together, We will gather at the Stallion Park. Once I do my walking and what I do, we will gather there. That's a public park. So basically, that's what we do. But definitely, Where is the Stallion Park?
Stanley Park is on Polk and Escalon. On the other side of 19, No. Other side of Shah Avenue. Yeah, yes, that's correct. It's between Bullard and Herndon. Big cross streets. ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਈਕ ਸਟਾਰਬਕਸ ਜਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲੀਅਨ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਕ ਤੇ ਐਸਕਾਲੇਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੁਲਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5599168046 ਹੈਗਾ 559-916-8046। My next question leads towards children's education. Do you think we have enough programs that when our children will grow up or complete their education, we can talk only up to high school because this is a central unified, not a college district or something that you are running for. If they cannot afford further education, they cannot go to college, they don't qualify for scholarships or grants, and they want to join the workforce. Do you have any plan that children, when they will graduate from Central Unified, they can join the workforce like carpentry, mason work, welding, and related works like other states, other school districts in the United States do have those types of programs. In your knowledge, as you are involved in Central Unified School Districts committees, in your knowledge, according to your experience, do you think that we have enough programs here for our children in Central Unified? No. We do have programs, but we don't have enough to get these young children that don't want to go to college or are just not willing to further their education, to give them a trade. I think we need a little bit more involvement from the community out there to help us establish something in that sense where these children can learn. I do know currently that they are going to have a building built out there at the West Campus, and it will entail children learning how to do electrical, putting up of walls. So that I do know is going to happen. Do you have any idea that is that a grant money that they are using, or they are having that program already on their school schedules for children, or how that will work? Well, basically, can you hear me okay? Sure. Yeah, basically, I was told that that was a program that Mr. Darius Assimi was going to help Central with. He was donating his time, his money, so I know it's not a grant of any kind, that to my knowledge. There are grants out there that I know that they've tried to get for different things for our children at Central, but I think we need just a little bit more. We need a little bit more visibility on that end. My biggest problem with Central is that, well, I should say big problem, but I've known since being in the district that we have struggled in the areas of mathematics and English. And I do know that they're trying to make them better, but we're just not there. A lot of our students leave Central Unified and go to perhaps Fresno State, and they must take a remedial math course in order to live up to the standards of taking a normal math class at Fresno State. Now, this year, I don't know how many, if that. I only know because both my children went to Fresno State, so I do know that. I haven't looked at the statistics about our children now, whether they're able to go in there, because like I said, they
they have made several changes and tried to make things better, but I personally, if elected, will get involved in those areas and make sure that our children have a fighting chance when they get to college. ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਰੀਅਸ ਐਸਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਹੋਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀਅਤ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਜਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਂਗੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। My next question leads, what kind of endorsements do you have for this campaign and who those endorsements are? Is there any union? Is there any individual? And is there community leader who is endorsing you for this position? I can put that in a plural, but I am putting that in singular, that we can go one by one. Yes. Well, currently, I try to get the endorsement of the teachers, and that failed. I am now going to the CISA, so that they can try and endorse me, and I don't know of that either. I have the Democratic Party that have asked me to come speak, so they can endorse me also. And those are actually the only three that I currently have right now. I don't. What is CISA? Those are for our classified at the district office, Okay. which a majority of our classified do live in our areas. So that's you have definitely classified employees. You have tried to get classified employees endorsement, that's correct. and they have not decided yet. Have right? not decided. That is correct. You tried to have teachers unions endorsement, That's correct. and they endorsed you. No, they did not. They endorsed somebody else. Okay. So do you have any teachers endorsement? Yeah, I have teachers in where my granddaughter goes to school and said that they would walk with me. So you have teachers endorsement, but not a teachers union endorsement. No, that is correct. That is So correct. you mentioned that you don't have a teachers endorsement, but you have teachers endorsement, not the union. Right, that's correct. I have their individual endorsement. That is correct. But I do not have the union endorsement. That is correct. Do you have Democratic Party's endorsement? Not yet. I am set to meet with them next Tuesday, and hopefully they will endorse me. This Tuesday. This Tuesday, yes. Good luck. Thank you. And do you have any other endorsement of individual community leaders, elected officials? No, I have none. I have no endorsements of any other community leaders. I know they're busy trying to get their own, but yeah, I'm a pretty individual person. I would like the endorsement just to help out, because I know it's going to be a tough race. But I had no endorsements when I ran 2-3 years ago. I had no endorsements at all. ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। You know, to run for a office, it takes a lot of energy. Yes. Everyone doesn't run for these things. No. People, they don't have passion to do these things, and whoever runs, I commend that person.
absolutely. I like that person or not, but I commend that person. That person is very, very brave, because it takes a lot of time, lot of energy, lot of resources to run for a office. To win or lose, that is a different story. But whoever runs is really, really a brave person. I commend your efforts Thank you. that you are running for this position. What do you think about that? And I think it's my passion, basically, that makes me do this. The passion for the district, the passion for the children. I've always been for children. They must succeed in order to make our world well. And if we don't give them the information, the resources, then how are we going to continue? ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏ, ਕਬੱਡੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਕਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 10,000 ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਆਦਾਬ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੁਣਾਵ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਨੋਟਸ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। You are having a good job, and when you will be elected, what will be the stipend? That I am talking, it is very small. Very. And honestly, how do I tell you? It's not the stipend that I'm looking for. It's not the insurance. You are not looking for a job. I'm not looking for a job. I have a job.
I have a you job. are going there for the sake of children. That's correct. You are running for this position to work for our children, our teachers, and our classified employees. Yes. Which is basically what I've done as a parent in the district. Always involved, always there to help. I just want things to go well in our district. I know that we are the upcoming district, or we have been, and when they compare the different districts to different districts. But I want to make us better. That I was make us talking in Punjabi, that people who run for the office, they spend massive time. They take their time away from their own children, from their own family. They spend their own money. They walk. They go to these meetings, listen people. They can rest in their own home. But it is a passion to make a change in our community. And I was talking that whoever is running for the office, doesn't matter for what office. Excuse me. Either that is Central Unified, Fresno Unified, Clovis Unified, State Center Community College District, City Council, Board of Supervisors. I salute to these all the people who are running for the office. Doesn't matter, they will win or lose. But they are taking their time away from their family, from their children, and running for these positions to make a change. And it's the effort. It's the effort. The effort of that I'm putting out. And I don't look at it, well, if I lose, I lose. If I win, great. If I lose, I'm not going to be sad about it because I tried. And you'll run again. I will do it again. Absolutely. So you will have enough strength to walk again. Yes, you betcha. Good. I salute you, Julia. There are not that many people. No. People, they suggested me. They pulled my legs. Don't run again. You just was on third place. No, I want to run. That's right. You bet. And whoever runs, I salute that person. You are a brave lady, right? Yes, you bet. And you will do the right things when you will be elected. Absolutely. I make no promises, sir, but I will do the right thing and what I feel is the right thing. And if nobody agrees with me, I still stand alone. I will be fine. It is not a joke. It is a question. Okay. When you will be elected, you will not drink any coffee, water, or you will not eat anything when you will be on the dais. You started laughing instead of answering my question. Sorry. Just joking. Okay. Yeah. It is a tough question. Great humor. You have awesome humor. Thank you so much, ma'am. मैं ना मजाक कर रहा सीगा भी जिस टाइम तुसी चुने जाओगे डायस के उत्ते बैठे जिस टाइम तुसी वोट पाना कुछ खाओगे नहीं पियोगे नहीं कोई कॉफी नहीं पियोगे it was just a joke. Okay? Because there is a lot of stress. When I was on the planning commission, you listen, you hear, and I was drinking 2 or 3 bottles of water there. Yeah. I will bring other candidates of Central Unified School District on my talk show that people, they can listen all of them and decide who is the best. What do you think about yourself? ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ what do you think about yourself? You know, I'm a vested interest in this community. There are some folks that are running. No, my question was, do you think that you are the best candidate? Oh, of course, absolutely. Why is that? Because I've been in the district for many years. I've seen everything that's happened in our district, and the ins and outs. And I think I can make the right decisions to try to help things go smoothly and run as a team. So I really feel that I can make that difference. I really do. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂ